Mata. Mata. Ya sayang. Hey guys, welcome back to my channel. So today I pergi menyelam dekat 2nd Street Bandar Utama, Petaling Jaya. So these are things that I bought. I also bought bag. And so yeah, this is unboxing video. Which one should I start? Bag or baju? Baju lah kan, baju. Kita start baju dulu. Dekat 2nd Street situ banyak gila baju uniqlo. Like literally satu baju uniqlo tu dalam RM25, RM20 macam tu lah. Harga basic dia. Lepas tu sekarang diorang ada macam sale for RM5 items. Buy 4 get 1 free. Yang banyak gila lah, tapi tempat tu a bit berhabuk. I banyak gila bersin and balik air rasa macam sesak nafas and I rasa macam nak muntah. Anyways, let's start with dress. I bought one dress. I love the colour. This one is size L. Ta-da! Yang ni bukan uniqlo. This one is Glacier. Yeah, Glacier in size L. Give me a shit. Cantik. I love the colour. So this baju I'm gonna wear with white leggings sebab dia sampai my betis je. So I'm gonna wear with white leggings and also tudung putih. This one is I rate it as 8 out of 10 sebab this size L macam a bit besar. Waktu I try dekat fitting room tu dia punya ketiak dia macam bleber sikit. But we can modify. Okay. So next is sebenarnya my main point pergi thrifting. I nak cari blouse putih, I nak cari boots, I nak cari kasut walaupun ada banyak gila kasut, and I nak cari bags and also seluar jeans. Seluar jeans I jumpa ada satu I jumpa tapi dia ketat, dia tersangkut kat peha I. Dia nampak macam kecil tapi kain macam a bit tebal, so sebab tu dia macam ketat. Okay, anyways, blouse putih I jumpa 2 je. And for sure blouse putih memang selalu jarang. And this one is kemeja putih. This one from Uniqlo. In size S. Dia a bit jarang lah, bukan a bit lah, banyak lah juga. Dia macam opacity dia dalam 7 out of 10. But the material is good. Macam cotton gitu. Okay, next is another white blouse. Dia macam tak white lah, dia macam off-white. This one is from Lucy in size L. Punya details tu macam ada, nampak tak? Dia macam tu. Macam tadi kan macam plain. This one macam adalah sikit detail-detailing dia. This one the opacity around 9 out of 10. Yang ni tak berapa nak jarang daripada yang tadi. This one kalau macam creamy off-white. Okay, next S. Sebenarnya boyfriend I yang macam tertarik dengan jaket ni, tapi dia tak beli, so I yang beli. Cantik gila. And the price is boleh lah, affordable lah juga. Below 50 macam tu. TV I tu kat sini. Maybe I tukar tu sebab dah dekat botol. Anyways, sambung. Belakang macam ni. Cantik kan? This one I rate 9 out of 10. Oh, kotor ke? Ada kotor ke? So 7 out of 10. Hopefully kot yang kotor-kotor ni boleh basuh lah, yang boleh hilang. Okay, next. Another last 3 items from Uniqlo. But Uniqlo yang low budget punya Uniqlo. This beautiful waffle shirt. But dia punya cons dia, tangan dia 3/4. So kena pakai hand sock or inner lah. In Indonesia. Uniqlo waffle shirt. Cantik gelap. And this one I suka gila colour dia, but unfortunately it's in lengan pendek.
But I ada mix and match dengan another one that I show. It's also a waffle shirt. Love the color. Last baju, okay. This one is so pretty. So like every time silap saya jumpa Uniqlo. Silap Uniqlo, like literally buy Uniqlo guys. If you're on your budget, belilah Uniqlo di situ. Tapi memang kena cari betul-betul lah. This one is Uniqlo, size M, made in Cambodia. Made in Cambodia. This one is a cardigan. Tada! Cantik. This one I boleh match dengan this baju. Mix and match. Pergi Uniqlo mix and match, pergi Thrifting pun boleh mix and match. Okay, so next our bags. Next part is bags. Dia banyak je kasutnya cantik. Banyak je like usually banyak je kasutnya I tertarik. Tapi kaki I ni macam Bigfoot tau. So dia macam susah nak cari size I. Tapi bila pergi kedai, macam banyak pula kasut size I yang tersold. Sebab every time kasutnya I suka, bila I minta size tak jumpa. Bila I minta size dah habis. Pergi bandar pun macam tu. Lepas tu tinggal size cuci je. Kaki I lebar and jari kaki I panjang. Anyways, let's proceed dengan kita punya bag. I bought 1, 2, 3 and 4 bags. So I'll show this one first. Dia macam rattan bag. And I think I'm gonna wear this if I ada shoot or I pergi picnic ke kan, acara-acara gitu. So this is the inside. This is the harga. This is the inside. Cantik gila. I tak pernah ada baju or barang yang warna kuning. So I nak try kumpul warna-warna yang I tak pernah ada. So compartment dia ada this one yang besar, this one yang kecil. So this one ada zip. Oh no, I didn't check the zip. Betul lah, okay. Zip dia okay. Okay, zip dia okay. So this one suits untuk pergi beach, untuk pergi picnic. Sesuai lah. Okay, I'll rate this 7 out of 10. Sebab I tak pernah ada warna kuning. So I hope kuning suits me lah. I hope so, inshallah. So next is another bag, white bag. Cantik kan? So pretty. I'm gonna rate this. Okay, before rate, mari kita tengok ada apa kat dalam So tali dia agak pendek tau untuk nak jadi shoulder bag. Macam agak pendek lah juga. But it's okay, we can modify. Oh, dia ada tali. Dia ada tali. The problem is time I nak decide tu nak beli ke tak. Sebab dalam dia macam ni. Dalam dia gambar kartun. You see, kenapa spoil? But anyway, dia kat dalam, so kita boleh cover. Dia tak ada compartment, so dia boleh lah besar macam ni. Barang I pun tak banyak sangat pun. I tak ada power bank. I just compact powder. Purse I pun kecil. Yang card holder tu muat kot. Terlebih muat ni. Let's pasang the tali sling bag. Okay, dia boleh pusing-pusing. So tak ada masalah pun kalau kita pasang cacat. Okay, dia macam ni. Oh, cantik lah. Boleh lah. Boleh lah. Cantik lah juga. I'm gonna rate this as 8 kot. Sebab dalam dia dalam dia. And next one is macam vintage sikit. I love the colour, I love the design, like vintage gitu. Tada! Macam formal punya ni. Compartment dia macam ni. And this one dia boleh buka. Buka macam tu. Ada lagi. And
Dia ada zip. And also dia bagi free apa nama ni? Apa ni? Interesting. Dia bagi this. Cantik. Butter jangan kacau. Bagi cermin dalam bag. So kalau kita nak macam touch up kan, senang. Okay, I'm gonna rate this as 9 out of 10. 9 out of 10. Cantik. Butter jangan kacau. Butter say hi. Hi. Okay. Last one. Last item. Bulu kehidupan. Okay, last item. This one is so cute. Dia macam backpack. And dia nampak macam mahal tau. But the harga is not mahal. I don't know the brand. It's called Samantha Tavasa. And I tertarik dengan kitchen dia, tengok ni. This is the name of the brand. And it has capital A. Stands for N. So backpack ni I macam plan nak bawa macam kalau jalan-jalan the whole day, jalan-jalan pergi mall, I boleh masukkan my telekong ke barang-barang makeup ke kan. Kalau nak kena touch up. But dia macam ada foto sikit juga kan. So hopefully bila kita basuh dia hilang lah. Dia kecil je. Actually comel gila. Okay, let's see the compartment. Dia ada untuk letak air kanan kiri. Okay, belakang ni macam ni. Depan dia ada zip. Boleh letak purse, boleh letak kunci kereta dalam ni kan. Lepas tu belakang bulu kucing. Yang ni I sebab tertarik. Tadi I macam ambil ke tak this bag. I macam cakap dengan my boyfriend, kalau tak ambil bag ni boleh tak nak ambil kitchen ni je. Tapi mesti tak boleh kan. So dia punya ni ada satu sabut. Dia punya ni. So I pakai yang ni je. Buka zip, tengok dalam. Oh, dia compartment dia besar, boleh tak telekong. Lepas tu dia ada another one untuk macam botol. Another botol boleh letak sini. Lepas dia compartment kat sini. Lepas tu ada lagi satu kat sini. Banyak compartment dia. So this one I rate 9 out of 10. Sebab dari 8 out of 10. Sebab dari kotor satu. And dia punya ni rosak satu. But this one I boleh letak safety pin ke apa ke untuk modify. So yeah, that's all yang I bought dekat 2nd Street, Bandar Utama, Petani. Nanti I letak gambar kat sini. Sebab takut korang salah pergi 2nd Street punya bandar. So that is all. I tak jumpa kasut, I tak jumpa boots and also jeans. Sebab kalau kat kedai luar, I memang susah gila nak cari jeans yang sesuai dengan I. Kalau muat pun pinggang besar, kalau muat pun pergi ketat. Macam susah lah. So that is all. Total I spend dalam hundreds lah I spend. So thanks for watching. I hope you guys like it. Don't forget to like, comment and subscribe and follow my socials. Bye-bye. Bye. Okay, bye-bye.